Quds Day is marked on the last Friday of the month of Ramadan, on which demonstrations are held across the world to protest against the occupation of Palestine. It is called Quds Day because Quds is the Arabic word for Jerusalem. We observe Quds Day to not only protest the oppression that Palestine is facing, but the oppression that Muslims all around the globe face. Quds Day fits into Imam Khomeini's revolutionary pattern as a show of resistance in support of oppressed people against arrogant and oppressive powers. Yes, rallies and demonstrations are held, but today in the age of technology, even the youngest of people can stand up for the oppressed. Majority of the people today have access to either WhatsApp, Facebook, Twitter or Instagram. We need to use these platforms to spread awareness. Imam Khomeini amesema kuwa siku ya Quds ni siku ya kimataifa na sio Quds pekee. Ni siku ya Uislamu, ni siku ambayo nguvu kubwa zinahitajika kufundishwa kwamba haziwezi kuendelea mbele katika nchi za Kiislamu. Ni siku ya wanyonge kujiandaa dhidi ya wenye kiburi ili kuwashinda. Hivi sasa katika siku ya Quds maandamano yanafanyika ulimwenguni katika nchi zaidi ya 80 za Kiislamu na zisizo za Kiislamu, na Wanaislamu wanajaribu kadri wawezavyo kueneza habari na kuongeza uelewa. Quds Day events include mass marches and rallies, speeches to condemn Israel and other unjust governments. The crowds respond with chants to put down authorities that support oppressive goals. These supportive events breed hope for those who are oppressed, in hope that maybe someday this inhumane oppression will come to an end. The oppressed anticipate to wake up to a sunrise when they will enjoy a day without fearing to face any threats, destruction, disgrace or dilemma of random bombings. ما میتونیم روز قدس رو با ایستادن در برابر هر گونه ظلم و ستم با تلاش خود در جهت مطابقت با امور روز و وضعیت مسلمانان در سراسر جهان به زندگی خود مرتبط کنیم. همونطور که پیامبرمون صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که به امور مسلمانان اهمیتی نمیدهد در میان ما نیست. કારણ કે આપણે પેલેસ્ટાઇન અને Quds ડેના સપોર્ટમાં ડેમોન્સ્ટ્રેશન્સ અને રેલીઝ નથી બારે પાડી શકતા, તો જરૂરી છે કે આ મોકા ઉપર આપણે ગૌરવથી મનાવીએ. થોડાક તરીકા જે વપરાઈ શકે છે એ છે ઇઝરાયલના વસ્તુઓને બોયકોટ કરવું. જેટલા વેપાર અને કંપની જે ઇઝરાયલની છે એની જાણકારી કરી અને લિસ્ટ બનાવે અને એ લોકોનું વસ્તુ ઇસ્તેમાલ ના કરે. આપણે આ પગલો નાનો લાગતો હશે અને અમે કહેશું કે આ શું ફરક પડવાનો છે, પણ જેવી રીતે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એમાં જ થોડાક માણસોનો એક સાથનો ભરેલો પગલો મોટું ફરક લાવી શકે છે. સાંભળો અને શીખો. કોશિશ કરો કે પેલેસ્ટાઇનના બારામાં વધારે જાણકારી હાંસલ કરો અને મુસલમાન મુલ્કની ખબર રાખો, ખાસ કરીને જે મુલ્કમાં જુલ્મ થઈ રહ્યા છે અને એમના રહેવાસી તકલીફમાં છે. We have to understand that we all have a role to play and that our efforts count. No matter how small we think it is, let us use our skills to make a change, be it through writing, speaking, teaching, drawing, whatever it may be. It is from this day that we learn to always stand up and fight against injustice. There have been numerous examples in the history of Islam of people refusing to bow down to oppression, the primary example being the tragedy of Karbala. In fact, Imam Hussein alayhi salam has stressed on this by saying, those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves. الوحدة هي واحدة من أعظم الدروس التي نتعلمها من يوم القدس. ليس فقط المسلمين ولكن حتى غير المسلمين في جميع أنحاء العالم يجتمعون ويقفون ضد الظلم في هذا اليوم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. لدينا روايات كثيرة عن الوحدة، مثلا المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما من روح واحد. لذلك من واجبنا ومسؤوليتنا أن نتحد ضد هؤلاء الظالمين. Finally, the last lesson we learn is to always have faith in Allah and to never lose hope. The Palestinians have shown this through their courage and refusal to give in to the oppressive Israeli regime along with the continuous opposition of Israel. Their situation stirs a powerful lesson of gratitude. We should be grateful for our situations. We have everything that oppressed could possibly never have. This brings us a responsibility, not just because of whatever we have, but because of common humanity. We should donate to funds whatever we can to help the starving families. We could join rallies to raise awareness of the traumatic conditions the people are being forced into. We can recite a salawat that may invoke the mercy of our Lord onto their hearts to endure patience and ease their pain. Let us also take a moment to reflect if we have shown any injustice to our close and loved ones at home, our extended families, our neighbors, and even our household, or even the poor and the orphans that we come across on the streets. And if we have, let us ask Allah for forgiveness.